Profesi di Bidang IT di era digital saat ini, Bidang IT semakin berkembang pesat dan menawarkan berbagai peluang karir. Berikut ini adalah 3 profesi yang menjanjikan dalam industri IT, lengkap dengan skill yang dibutuhkan dan roadmap untuk mencapainya. 1. Programmer atau pengembang perangkat lunak, bertanggung jawab untuk menulis, menguji, dan memelihara kode untuk aplikasi dan sistem. Mereka bekerja untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang efisien dan dapat digunakan oleh pengguna. Guido van Rossum adalah pencipta bahasa pemrograman Python. Ia telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pemrograman dengan menciptakan bahasa yang mudah dipahami dan digunakan. Pendekatannya yang berfokus pada kesederhanaan dan keterbakan kode menjadikannya inspirasi bagi banyak programmer di seluruh dunia. Skill yang diperlukan. 1. Bahasa pemrograman. Menguasai satu atau lebih bahasa pemrograman seperti Java, Python, C++, atau JavaScript. 2. Pengembangan web. Pemahaman tentang HTML, CSS, dan framework seperti React, Angular, atau Django. 3. Database management. Kemampuan untuk bekerja dengan database, termasuk SQL dan NoSQL. 4. Debugging dan testing. Keterampilan dalam menemukan dan memperbaiki bug, serta melakukan pengujian perangkat lunak. Roadmap. 1. Pelajari dasar pemrograman. Mulailah dengan kursus online atau buku pemrograman dasar. 2. Kuasai bahasa pemrograman. Fokus pada satu bahasa, kemudian eksplorasi bahasa lain. 3. Pelajari pengembangan web. Jika tertarik, pelajari dasar-dasar pengembangan web. 4. Dengan proyek pribadi. Kembangkan aplikasi kecil untuk mengasah keterampilan. 5. Ikuti sertifikasi atau bootcamp. Dapatkan kredensial tambahan untuk meningkatkan peluang kerja. 2. IT analyst atau analis TI, berfungsi sebagai jembatan antara tim teknologi dan bisnis. Mereka menganalisis kebutuhan teknologi dan memberikan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Carly Fiorina adalah mantan CEO Hewlett Packard dan dikenal karena perannya dalam transformasi digital perusahaan besar. Ia memanfaatkan data dan analisis untuk membuat keputusan strategis yang berdampak. Pendekatannya yang inovatif menjadikannya inspirasi bagi banyak IT analyst. Skill yang diperlukan. 1. Analisis bisnis. Kemampuan untuk memahami dan menganalisis kebutuhan bisnis. 2. Teknologi informasi. Pengetahuan tentang sistem informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan. 3. Komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. 4. Problem solving. Kemampuan untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah teknis dan bisnis. Roadmap. 1. Pelajari dasar TI. Mulai dengan memahami konsep dasar teknologi informasi. 2. Kuasai analisis bisnis. Ikuti kursus tentang analisis kebutuhan bisnis dan sistem. 3. Pelajari alat dan metodologi. Kenali alat analisis seperti UML, SQL, dan software manajemen proyek. 4. Kembangkan keterampilan komunikasi. Latih kemampuan berbicara dan menulis secara efektif. 5. Cari pengalaman kerja. Dapatkan pengalaman melalui magang atau proyek di bidang analisis TI. 3. Data scientist menganalisis data besar untuk menemukan pola dan wawasan yang dapat membantu perusahaan membuat keputusan strategis. Mereka menggunakan teknik statistik, pemrograman, dan machine learning.
DJ Padal Adala Salah Satu Pelapur Dalam Bidang Data Science Dan Purna Menjabat Sebagai Chief Data Scientist Diaz. Ia Berperan Penting Dalam Mengembangkan Kebijakan Data di Pemerintahan. Skill yang diperlukan. 1. Statistik dan Matematika. Memahami metode statistik dan analisis data. 2. Bahasa pemrograman. Kemampuan menggunakan Python atau R untuk analisis data. 3. Machine learning. Pengetahuan tentang algoritma machine learning dan bagaimana menerapkannya. 4. Visualisasi data. Kemampuan menggunakan alat seperti Tableau, Matplotlib, atau Power BI untuk menyajikan data. Roadmap. 1. Pelajari dasar statistik. Mulai dengan kursus dasar statistik dan analisis. 2. Kuasai bahasa pemrograman. Fokus pada Python atau R, serta pustaka seperti Pandas dan NumPy. 3. Pelajari machine learning. Kenali algoritma dan teknik machine learning. 4. Kembangkan proyek data. Analisis dataset publik untuk membangun portofolio. 5. Ikuti sertifikasi data science. Ambil kursus atau sertifikasi untuk memperkuat pengetahuan. Di dunia yang semakin digital, karir di bidang IT menawarkan banyak peluang dan tantangan. Memilih profesi seperti programmer, IT analyst, atau data scientist bisa menjadi langkah awal yang tepat untuk membangun masa depan yang cerah. Dengan memahami skill yang dibutuhkan dan mengikuti roadmap yang telah dijelaskan, kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki industri ini. Ingatlah bahwa terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi adalah kunci untuk sukses.